Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. On behalf of Strategic Vision Institute, I welcome you all to our latest webinar on cyberspace security in South Asia. We are very delighted to have a very distinguished panel for today's discussion. Now let me introduce to our speakers. Our session will begin with a short primer presented by Khwaja Dawood Tariq. Khwaja Dawood Tariq is a senior research associate at the SVI. He did his MPhil in Strategic Studies from National Defense University and holds a BSc Honours in International Relations from London School of Economics. He has also served as Development Fellow at the Ministry of Planning and Development Special Initiatives and has taught International Relations and International Politics at the Metropolitan University College. His research focuses on nuclear non-proliferation, strategic stability in South Asia, arms control and disarmament, great power politics, asymmetrical warfare, national security, counterinsurgency, political violence, and identity politics. Our first guest speaker for today's webinar would be Dr. Nasir Mahmood. Dr. Nasir Mahmood is Assistant Professor of Strategic Studies at National Defense University, Islamabad. He has also been Lecturer of Strategic Studies at University of Sargodha in 2011. He has been Assistant Director Academics at Foreign Services Academy, Ministry of Foreign Affairs from 2009 till 2010. He holds a PhD in Politics and International Relations from University of Reading, United Kingdom. He did his MPhil in Defense and Strategic Studies from Quaid-e-Azam University and holds an MSc in Defense and Strategic Studies from Quaid-e-Azam University. His research interest includes military doctrine, military strategy, arms control and disarmament, meta-theoretical issues, particularly causation and causal explanation, and research methods. He also has research interests in Pakistan foreign and defense policy. His publications include research article Deterrence Value of Pakistan's Nuclear Weapons, an Empirical Account, and a monograph, The Role of Nuclear Weapons in Pakistan, National Security and Assessment. Today, he will be speaking on cybersecurity in global arena and assessment. Our second guest speakers for today's webinar would be Air Vice Marshal Faiz Amir. Air Vice Marshal Faiz Amir is the former Vice Chancellor of the Air University Islamabad and is currently working as member governance at Higher Education Commission. He has served in Pakistan Air Force for over 35 years. He remains one of PF's most distinguished professionals, having held numerous key positions, including commanding the prestigious Combat Commanders School. He has also served as Commandant of National Security College of National Defense University and Chief Instructor of at National Defense College. He holds a unique and broad-ranging expertise over contemporary military affairs, as well as the impact of some of the latest technological development in this diverse arena. He'll be presenting his views on India's quest to dominate the South Asian cyberspace. Our third speaker for today's webinar would be Dr. Tughlal Yamin. Dr. Tughlal Yamin retired as brigadier from Pakistan Army and subsequently pursued a career in academia. He is the founding member and associate dean of the Center of International Peace and Stability at the National University of Science and Technology in Islamabad. He is also a member of Higher Education Commission of Pakistan for framing the national curriculum for the peace and conflict studies. He earned his doctorate from the Department of Defense and Strategic Studies at the Quaid-e-Azam University in Islamabad. In 2013, he was a fellow of International Program of the Corporate Monitoring Center at the Sandia National Laboratories in Albuquerque, New Mexico. Dr. Yamin's academic interests include cybersecurity, strategic decision-making, arms control, and non-proliferation of weapons of mass destruction, refugees, and migration issues, UN peacekeeping operations, international humanitarian law, and the China-Pakistan economic corridor. He is author of 4 books, The Evolution of Nuclear Deterrence and Its Impact on South Asian Stability in 2014, Developing Confidence Building Measures in Information Space Between India and Pakistan in 2014, UN Peacekeeping Operations in Somalia from 1992 till 1995, A Pakistani Perspective in 2019, and Securing Pakistan, Making Sense of the Fundamental of Counter-Terrorism and Counter-Violent Extremism in 2020. He'll be speaking on state of cybersecurity. Before we proceed further, I would like to mention that this webinar will be conducted in the form of panel discussion, during which each speaker will be given 15 minutes. If anyone is having trouble hearing or viewing the webinar or is having any form of connectivity issues, please do mention this in the chat and we'll try our best to address these issues from our end. Kindly note that by default, mics of all the attendees will be on mute and only panelists will be allowed to use the mic and video. If anyone from the audience would like to ask a question, they are requested to kindly use the Q&A option to type out their questions. Please do include your name as well as your organizational affiliation along with your question. The questions will be then presented to our panel by the moderator during the question and answer session accordingly.
While we fully encourage you to participate, we request you to please brief in your questions, and we'll try our best to ensure that all the questions get answered within the allotted time. Please further note that all the opinion voiced at the SVI platform are independent opinion of the speakers, and audiences are not and not the official policy of the SVI. Thank you. Now I would like to invite Dr. Zafar Iqbal Chima to give his welcome and introductory remarks. Thank you, Chair Banu, for an excellent introduction. I'm very privileged to extend warm welcome to the distinguished panelists and the honorable participants, most of whom are very senior colleagues, retired government and from the public service. So I'm sure this is going to be an excellent webinar today on cyberspace security in South Asia. I will say very briefly, I'm not a subject specialist on cyberspace security, but I will very briefly welcome some remarks and then leave it to the panelists to do justice to the subject. Cybersecurity relatively is a new field of warfare, particularly in which Pakistan needs to develop its expertise. As the international literature suggests, that Pakistan is one of the most spied country in the region. Not only in the region, but some literature says it's one of the most spied country in the world at large. I don't know why is Pakistan so, and what is so precious in Pakistan that the whole world is like to spy around with Pakistan. Anyway, we need to develop, as we know, the warfare is now moving to new dimension. The old style of warfare is making its way to new forms of warfare. And the role of technology is particularly, the role of technology and the role of military affairs in technology is particularly very important in the modern times. So we need to be not only industrially developed, but at least technologically ahead of things to maintain our national security. National security is the almost paramount imperative for any country, but particularly for Pakistan's, given the fact that the history of conflict and warfare through which we have gone through and we have suffered in 1970-71, the loss of our eastern wing. So therefore, I think we need to leave no space for development of the new forms of warfare which we are taking about. I'm not, as I said, a specialist on cyberspace warfare, but I suppose it is the use of electronics and computers in espionage and through conducting activities without actually fighting on the battleground. So the experts who are going to explain these things. I would particularly say that our arch enemy, India, is relatively ahead of Pakistan in the field of this important warfare. And because our major conflict at the moment is with India since 1947, I think it goes without saying that Pakistan needs to develop in this important field of warfare in which we lag behind compared with India, but compared with the rest of the world. India is not only a large country, not only technologically and industrially advanced as compared with Pakistan, but is a militarily much larger military establishment is maintained by India vis-a-vis Pakistan. So Pakistan's major threat comes from India, from all dimensions. Similarly, the cyberspace but the threat is as serious as is the threat that you might have from India, and particularly taken very, very seriously. So I won't take more time on this because I'm going to say very general things. So I leave it to experts, and then we hope that we will have a very lively discussion. I can see very senior colleagues of mine joining this webinar. And we hope that it will turn out to be a good discussion on the subject, that you'll be wholesome at the end of that. So I leave it to Chair Banu again to kindly conduct the seminar.
Okay to you, Sherbano. Thank you so much, sir. Now I would like to request Mr. Khwaja Dawood Tariq to present a brief primer on cyberspace security in South Asia. Thank you very much, Sherbano. First of all, my warm regards to panelists and all the participants. It is an absolute privilege to share screen with such an esteemed panel. I would like to extend my appreciation for Dr. Zafar Iqbal Chima and SVI for organizing this important talk. So, cyber warfare and cyberspace, it's like every new technology presents the possibility of new weapons. And for every new weapon, there is a soldier hoping it will yield the ultimate advantage, although few ever do. Much have been dedicated to the power of navies and air force to change the face of warfare. Nuclear weapons have further complicated the picture, creating a top-tier power overshadowing the conventional conflict. Today's net-centric world prefers a new weapon. To many, cyber warfare presents the fifth battle space, a new type of warfare in need of further definition. To others, it is merely a new weapon to be integrated into traditional conflict. Well, one must ask, in this age of code wars, have our lives changed for better? Are we any safer than the bloody wars from the past? Is there any more guarantee of life now in the cyber age than in kinetic age involving human conflict? These type of questions, although have little answers due to the secret nature of cyber operations. However, its importance cannot be denied. In 2017, Russian President Vladimir Putin declared that whoever becomes the leader in artificial intelligence will become the ruler of the world. Similarly, in May of 2018, Chinese President Xi Jinping told the Chinese Academies of Science and Engineering of his plan to make China a world leader in science and technology, which includes integration of internet, big data, and artificial intelligence with the real economy. So, we've talked about cyber warfare. There's a lot of going on. So what does it mean by cyber warfare? There is no definition that everyone agrees upon, but a general tenet is that cyber warfare involves the actions by nation states or international organizations to attack and attempt to damage other nations' computers or information networks through, for example, computer viruses or denial of service attacks. Well, the distinction between exploiting weaknesses to gather information, also known as intelligence preparation of battlefield, and using those vulnerabilities to actually do damage is impossibly thin and depends on the intent of people doing it. Now, intentions are notoriously difficult to figure out. In global cyberspace, that may change depending on the world events, international relations, or certain events. The dangers to the people of countries, both allied and opposed, underscore the importance of international agreement on what constitutes an act of war in cyberspace and the need for clearer rules of engagement. Now, this vulnerability of digital network is in many ways an inevitable consequence of how the internet was built. Deputy Secretary of Defense William Lynn puts it in 2011 speech announcing US military strategy for operating in cyberspace. He says that internet was designed to be open, transparent, and interoperable. Security and identity management were secondary objectives in a system design. This lower emphasis on security in internet's initial design gives attacker a built-in advantage. Among many factors, there are two in particular that contribute to the growing sense of unease. One is the problem of anonymity. Those who seek to do harm can easily do at a distance, cloaked in a veil of anonymity behind false or shielded identities in the vastness of the web. With no built-in identity verification, pretending to be someone else is as easy as getting a new mail address or registering a new Facebook account with a pseudonym. Second, and perhaps more significantly, the online world changes the boundaries of war. Unlike standard weapons of mass destruction or destruction, cyber warfare is harder to trace as elements like malware can be embedded into systems secretly. Often, state-sponsored attacks go unclaimed, leaving room for speculation. Then there are occasions when hacking groups admit their crimes, but the problem is that they never officially led to particular state. When it comes to security, the India-Pakistan conflict seems to have found a new battleground. The threat of Indian cyber attacks against Pakistan have become more serious given India's growing investment in advancing its cybersecurity expertise. Indian space endeavors are primarily focused on commercial activities such as space navigation. However, there are multiple reasons as to why the Indian space program is a matter of concern for Pakistan's security interest. In recent years, India has stepped up its effort to strengthen its defensive and offensive cyber warfare capabilities. Due to its rivalry with Pakistan, both countries could potentially target the other with cyber attacks. Although neither Pakistan nor India has carried out a large-scale cyber attack against each other so far.
Small scale cyber attacks, although, have been becoming very, very frequent. Web vandalism especially is very common. But on a very serious note, in 2011, mobile phone of some senior Pakistani officials were hacked for covert surveillance. The hacking was done via WhatsApp using a special type of malware called Pegasus, allegedly developed by Israeli software company NSO Group. The malware could infiltrate a phone by making a missed call on targeted WhatsApp number, and turn on phone's camera, microphone, as well as gain access to its messages, email, contacts, password, and other sensitive information. The malware also has the capability of determining GPS location. Indian policymakers are also looking towards Israel's Telper training program, which is first of its kind of in the world. It identifies the brightest young men and women and trains them into advanced computing, physics, and mathematics. Dr. Chima told us that Pakistan is one of the most spied country, at least cyber-wise. And this is something that Edward Snowden also revealed in 2013, that Pakistan was among the countries most targeted for surveillance by the NSA. In June 2017, Pakistan's Senate Committee on Foreign Affairs also warned the government that Pakistan was a principal target of cyber espionage. In Pakistan, being one of the top targets of foreign espionage, there are increased calls within the country to devote more resources for securing computer systems, investing in security of country's digital infrastructure, and strengthening cybersecurity research and development. Pakistan also needs a strong cybersecurity framework to counter identity theft, financial data theft, and surveillance of critical infrastructure. Because strategically speaking, Pakistan has a lot to do, but on a very commercial note, on a very individual note, cybersecurity still matters as well. So Pakistan needs to realize that dire threat to its critical infrastructure, and government should make all-out effort to ensure the security of interconnected infrastructure of the country. For this, it is important to identify the national infrastructure that remains critical to the national and economic security of Pakistan. Pakistan needs more stringent cybersecurity regulations that require companies and organizations to protect their computer systems and information from cyber attacks. These regulations should make mandate government departments, the energy industry, as well as healthcare and financial institutions to protect their computer systems and information from being breached. Well, my job was to present a primer. We have experts who can delve into each subsection of cyberspace security in Pakistan, and I request Sherbano to please take over. Thank you very much. Thank you so much, Khwaja Daud. Now I think we shall proceed further. Our first guest speaker would be Dr. Nasir Mahmood. He will be speaking on cybersecurity in the global arena and assessment. So I will welcome Dr. Nasir Mahmood. Thank you so much for the, first of all, thank you so much for the generous introduction, Sherbano. I wish to begin by thanking SVI for the kind invitation in the first place. I also feel privileged and honored to be joined by distinguished national experts in cyber domain. Today, I have been asked to reflect on the global cyber security outlook. I will not go deep inside cyber operations and warfare purposefully, and I'll leave this thing to my other colleagues. I'm going to speak for about 8 to 12 minutes on the topic, and will receive comments and questions from the audience during the collective interactive sessions. There's a little disclaimer, which is so important, that I'm not a pure technological guy. I'm in fact a political scientist and will reflect things accordingly. My talk is going to touch the following aspects. First of all, I will be talking about understanding cyberspace. I will be talking about as an exclusive domain. I will reflect on cybersecurity. I'll also briefly touch about the likely theoretical and methodological choices that we have as researchers, and then global cyber power outlook, global cybersecurity outlook, and finally, I'll conclude with a few overarching set of thoughts. The first thing which strikes me as a political scientist is, what does cyber mean? What is it? How exactly do we have to understand it? The word cyber to me is essentially contested and nebulous. It means different things to different people, to different organizations, and different states.
Therefore, cyberspace is tricky to be perceived and demarcated. It is important to note that it is not a natural space, okay? It is a man-made, artificial, and virtual space. And by all means, it is spooky and invisible in its nature. Becoming more specific, cyberspace consists of a whole range of information and telecommunication related infrastructure and applications. So it is fundamentally used for electronic information and communication. Apart from being seen in terms of tools and operations, cyber is also seen as a context, okay? We shall not lose sight from the fact that the real usage of cyberspace lies in the traditional physical natural domains, okay, which are land, sea, air, and space. And cyberspace essentially becomes meaningless without the support of these natural domains. It is also profound to see that cyber is changing the context in which we use to understand and operate in the natural domains of land, sea, air, and space. Without a doubt, a cyber has integrated the time and spaces. And by implication, cyberspace has challenged the conventional conception of sovereignty and borders in the realm of international relations. The ongoing pandemic has accelerated the dependence the dependence and the value of the information and communication across domains and sectors. In April 2020, Microsoft Chief Executive Officer Satya Nadella concurred this point by saying this thing that we have seen 2 years worth of digital transformation in 2 months, and highlighted that how every sector had to adopt and operate in a world of remote everything. Presently, more than 51% global population, which is equivalent to more than 4 billion, are linked with the internet. And this trend is taking place with each passing day. Although, now I would just speak about this cyber as an exclusive domain. Although there is a rapid progress in the domain of cyberspace, there is yet uneven distribution of cyber capabilities and resources across the regions and communities. With solid basis of industries and technologies, the developed countries in the real world are leading and dominating the cyber domain. They are enjoying commanding positions in the submarine cable network systems, internet penetration, manufacturing of hardware and software, and end user servers. The cyber operation, the cyber position, this particular cyber dominating position is helping the developed countries to strengthen their positions in the real world. With weak bases of industries and technologies, developing countries in the real world are even marginalized in the cyber domain. Such marginalization is further weakening the status of these countries in the international politics. Developing countries act as mere users, and developed countries act as provider of key infrastructure and applications. It's more like a emergence of a classical center-periphery system in place right now. And accordingly, states are calibrating their position in the cyber domain. Now, cybersecurity concerns with the protection of previously acquired values from both internal and external threats. The process of security sensitizes that what are the weaknesses in the defense mechanisms and their consequences for the protection of those values which are at stake. Cyberspace is not perfect and is vulnerable to attacks as it is essentially man-made space. Cyberspace, in so many ways, cyberspace is a double-edged sword. It brings both security and insecurity to the other traditional spaces, which are land, space, air, and spaces, and space, aerospace.
So cybersecurity guards against the unauthorized access to electronic data for multiple purposes. Specifically, cybersecurity concerns with the protection of electronic information and communication against three major sources of threats. One from viruses, which happen to be in software form. Second, from Trojans, which happen to be maliciously modified hardware. And third, from physical intervention of human agency. It's interesting that although a state may have secure computers inside secure buildings, but it takes only one human to compromise the whole system. Now, something about theoretical and methodological choices. For this talk, I have decided to rely on the theoretical floor of realism and the constructivism, because both of them, they provide insight on the state's behavior towards cyber domain. The realist paradigm inspires to establish that states remain locked with the conventional agenda of national interest. The constructivist paradigm informs us how states are securitizing cyberspace. As for methodological choices are concerned, mixed method is prioritized. Qualitative approaches helps to understand and contextualize the intent, whereas quantitative helps to quantify capabilities and generalizations across the regions. So now let's talk about the global cyber power outlook. As I said, this thing that it is spooky, it is nebulous. So this causes confusion and misunderstanding. Okay, misunderstanding that how exactly we have to measure about the global cyber power, or how global cyber power outlook looks like. There are few indexes available to capture the global cyber power outlook right now. However, the National Cyber Power Index 2020, developed by Harvard Kennedy School, is more comprehensive, robust, and latest one. It measures the full spectrum of intentions and capabilities that contribute to a state's cyber power. By using this index, states can be arranged into 4 groups. So Group A includes states with higher intent and higher capabilities. This includes US, UK, China, France, and Germany. Group B includes states with higher intent but lower capabilities. Among others, these include Russia, Iran, Israel, and Netherlands. Group C includes states with lower intent but higher capabilities. Among others, this includes South Korea and Singapore. Group D includes states with lower intent as well as lower capabilities. Among others, these include Egypt, Lithuania, Saudi Arabia, Brazil, India. Overall, the top 10 cyber powers are ranked in the following way: US, China, number third UK, number 4 Russia, number 5 Netherlands, and then France, then Germany, then Canada, Japan, and Australia. After plotting the cyber powers across the world, we can now talk about global cybersecurity outlook. In this regard, I have heavily relied on the trusted Global Cybersecurity Index, which is called GCI Index 2018, developed and managed by International Telecommunication Union. This index measures the commitment of countries to cybersecurity at the global level and its wide application across domains and fields. The index assessed 193 countries along 5 pillars. One is the legal measures, to what extent they have legal measures. Second is about the technical measures. Third is the organizational measures. Fourth one is the capacity building. And fifth one is the international cooperation. On the basis of the aggregate of total score along these 5 pillars, countries are arranged into 3 categories.
So category 1 includes country with higher commitment on cybersecurity. Almost all developed countries fall into this category. The developed countries, they are having higher commitment for the cybersecurity. The category 2 includes countries with medium commitment along those 5 pillars to cybersecurity. Most of the Central and South American states, including Middle East states, fall into this category. And category 3 includes countries with lowest commitment to cybersecurity. And most of the African and war-torn countries in Asia fall into this category. Now let's talk about significant cyber attacks across the world. I have listed seven major cyber attacks, but we can include others as well. Okay, and these are just for the sake of reference. First one is the Bronze Soldier attack. It happened in 2007 against Estonian organizations. Second was Georgia, 2008 against the Georgian government's services and websites. Third, Stuxnet, 2010, famous Iranian nuclear program. Then Shamoun, 2012, saw the oil companies. Black Energy, 2015, Ukrainian electricity grid. WannaCry, 2017, it affected more than 100 countries. And then NotPetya, okay, against the Ukrainian organization, 2017. Now these cyber attacks, what these cyber attacks tells that different cyber attacks involve different tools, different operations, and different responses. According to the data which has been accumulated by the various cybersecurity and law enforcement agencies across the regions, there is a surge of cyber attacks of the order of 400 to 800% compared to pre-COVID statistics. So there's a massive surge of the cyber attacks during this COVID-19 situation. So taken together, there is a clear pattern that cyber security lies in the developed world. They're more concerned and they have the resources. The countries with medium and lowest commitments towards security, towards cybersecurity are more vulnerable to the cyber attack, to the cyber threats at the moment. Now, moving towards my concluding remarks, I may now wrap up my talk with a few broader set of overarching thoughts. Okay, first, cybersecurity must be seen as a shared challenge and a shared responsibility. Collective resilience is the key to tackle the issue. And the time to act is now, because the adversarial use of new technologies, including artificial intelligence and quantum computing, are coming to hunt and undermine cyberspace and the operations of cyberspace. Second, although states have been discussing cybersecurity issues since 1998, there's a need to institutionalize an interstate dialogue on cybersecurity and to develop a common agenda. Along with this, there's a need to develop a common language and taxonomy about the cyber domain. Okay? We need to have common language, and we must speak common language about the cyberspace so that we can understand each other, what exactly we mean when we say certain things. To this effect, I must emphasize that these two processes, one is the government groups of experts, and second is open-ended groups led by United Nations. They must be reinforced and must be strengthened. Okay, both these processes, they are so important. Apparently, they are working separately, but at the same time, they supplement and complement each other. Third, since there is a rapid expansion of cyber threat landscape, there is a need of complete cybersecurity toolkit, as different threats require different responses. We cannot rely only on one tool to meet the challenges of cyber threats, okay, of different types. So we need, in a way, a complete cybersecurity toolkit, having so many tools so that we can respond accordingly, according to the nature of the threats. Last, very important, which is the speed is the key
in the cybersecurity response. Therefore, the speed must not be lost and compromised by having complex procedures and mechanisms for responding to cybersecurity threats. With this, I may end my talk and give floor back to Sherbano. Over to you, Sherbano. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for enlightening us on the global aspect of the cybersecurity. Now I'd like to request our second guest speaker, Air Vice Marshal Faiz Habib, to present his views on India's quest to dominate the South Asian cyberspace. Thank you, Sherbano, and thank you, Dr. Zafar Iqbal Chima, for the invitation. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. At the very first glance on my topic, my India bashing instincts came alive, and I launched myself into exploring Indian military cyber capabilities. Then, somewhere down the line, as the sanity took hold, I removed the geographical references, that is India and South Asia, from the topic. So it simply read, dominate a cyberspace, dominate cyberspace. It sounded nostalgic as it rhymed with dominate airspace. This modified approach set me exploring cyberspace and the ways and means through which it could be dominated. In the cyberspace, I have found the distinction between civil and military division of expertise quite fuzzy. And General D.S. Huda of Indian Army agrees with me when he writes, the distinction between civil and military technologies is disappearing with the diffusion of technologies, resulting in non-state actors increasingly getting access to lethal weapon systems. Lastly, I studied Indian cyber industry to fulfill the dictates of the topic assigned to me. To build an understanding of what is dominance in cyberspace, it is necessary to start with a simple understanding of what constitutes cyberspace. Simply put, cyberspace is a domain created by the connections between computing devices. And the internet is the new category of infrastructure attracting largest investments and attention. Just this morning, we learned how deeply the cyberspace is embedded in our normal societal functions. The fact that cyberspace is man-made, but connected to the physical world, drives the geography of cyberspace. For example, on a minor scale, our wristwatch, cell phone, laptop, and our cars, connected to each other, continuously change the geography of cyberspace in which we live and work. Needless to say, these devices in doing so continue to generate tremendous amount of data. Another characteristic of this domain is that cyberspace is fragmented into countless local areas. In a single data center, for example, numerous systems at different levels of classification may make separate local areas of cyberspace. Multiple local areas can exist in the same physical location in one rack through various systems. Cyberspace knows no frontiers. The ever-expanding cyberspace is so vast that even the largest of cyber forces are minuscule compared to the vastness of the cyberspace. Today, technologies like IoT and edge computing are enabling unprecedented levels of data generation from every possible device and equipment. Cyberspace is increasingly becoming an arena of nation-state conflict, much like the other four domains that my colleagues just enumerated. The nature of warfare in cyberstate has not changed, but the weapons have. There is little caveat that in the cyber domain, there is little distinction between the arsenal of military and civil warriors. Just like other domains of the superiority,
other domains, the superiority in cyberspace domain is fundamentally about one side being able to achieve its objectives while preventing the enemy from achieving his objectives. However, quite unlike the other domains in the cyberspace, tools and weapons are normally very specific and prevent adversaries from switching forces between defensive and offensive missions. Similarly, it is difficult to move cyberspace weapons from one area to another because cyberspace weapons are specialized and designed for attack on a single system. The funny aspect is that unlike tanks, ships, and aircraft, hostile offensive cyberspace forces do not attack each other if they cross paths in the cyberspace. This makes cyberspace forces very different from other forces who can all detect and react to the unexpected presence of enemy forces. Unlike the land, maritime, and air domains, the defensive forces in cyberspace do not destroy offensive weapons. Once detected, these are rendered impotent by patching own vulnerabilities and updating own detection systems. In the land warfare, the defense has a primacy, as the defender can stay undercover while the attacker must come in the open to make a bridgehead or gain ground. In the cyberspace, it is the defenders who are out in the open, and it is the attackers who have the advantage of stealth. So the advantage in cyberspace domain remains with the attacker, who is proactive, hidden, and anonymous, while the defender is out in the open and reactive. However, that advantage of the attacker is normally very short-lived. Once defender understands that he is under attack, he reacts quickly and brings in the resources needed to blunt the attack. At a higher level, for dominating cyberspace, controlling choke points is one way of establishing universal cyberspace superiority. However, it is normally not possible. A physical strike on cyber assets is considered the easiest path to lasting effects, but only if the targets are expensive and hard to replace. Simple servers and computers will normally not be productive targets. Even if bombing attacks on infrastructure and cyberspace personnel are widely successful, these do not guarantee a combatant's victory in the overall conflict. As earlier mentioned, in cyberspace, geographic separation of theaters is not a significant factor, as a player may have servers and nodes spread over the entire globe. Thus, to achieve cyberspace dominance, an attacker would have to achieve global cyberspace superiority all over the cyberspace, which is not a realistic goal for any site today. Instead, a combatant can achieve significant advantage for military operations through local cyberspace superiority. So in the cyberspace, local area superiority at a system level is more fundamental than the total space domination. In the cyberspace domain, both attackers and defenders will do the vast majority of their battles at the system level. An attacker will gain control, local cyberspace superiority, by sneaking into the enemy systems and residing objectives, while the defender will be by systems and protecting friendly access to cyberspace systems. However, this local superiority may not be persistent. In cyberspace systems, software and data have backups, and hence they are replicable. This replicability makes the persistence of cyberspace superiority by any site very short-lived and allows rapid recovery from attack. The one case where the attackers manage significant persistence measured in years
was, like just mentioned, the Stuxnet attack on Iran. The attackers, USA and Israel, managed long persistence in this case because the designers of Stuxnet worked very hard to keep the weapon hidden, and the defenders did not know they were under attack. It is saying the obvious, the dominance of cyberspace is useless if a combatant cannot translate that dominance into concrete gains that enable the combatant's strategists to connect successfully means, ways, and ends. Most analysts believe that in a conflict, most important offensive contribution by cyberspace forces would be as an enabler of forces in other domains. Artificial intelligence has demonstrated a collaborative relationship in battlefield where an artificial intelligence agent handles tactical tasks while the onboard human focuses on higher level strategy as a battle manager supervising multiple platforms. As forces become increasingly reliant upon cyberspace-enabled tools and connectivity, such as target tracking systems, remotely piloted vehicles, and data links, the accomplishment of cyberspace superiority brings significant advantages to a combatant at the strategic, operational, and tactical levels of war. Martin Libicki, a distinguished professor in cybersecurity at the US Naval Academy, believes that cyberspace greatest contributions will be in support of forces in other domains instead of in strategic domains of strategic information warfare. He, however, cautions that betting the success of an entire operation on the success of a cyberspace attack may not be very prudent. Surveying the cyberspace ways and means, we find attacks on supervisory control and data acquisition, commonly known as SCADA systems, have the greatest potential to alter a nation state's decision-making process. SCADA attacks represent the cyberspace version of heavy artillery that can do the most damage. The 4 types of infrastructure most vulnerable to SCADA attacks include systems that deal with electricity, communications, finance, and transportation. Most of these systems, when developed, were standalone and did not have requisite security built into them. Disruption of those systems would quickly cause societal confusion and can have the greatest strategic payoff for an attacker. There may also be some value in attacking communications hubs depending on the enemy's communications architecture. Cyberspace superiority can also enable crucial intelligence network that can contribute to the success of physical domain forces. Historically, technology has played a crucial role in war fighting and character of war. Cyberspace is a high technology domain, and there is always the temptation to technological determinism. That is, the success in cyberspace would be determined by technological ascendancy. It incorrectly discounts the enemy's potential to defend and fight back. It is extremely unlikely that any conceivable attack based in cyberspace could completely remove a nation's ability to resist. It is impossible to determine if the capability or number of determining cyberspace important resource in cyberspace warfare is highly trained people. A large pool of well-trained and capable people are more important in the battle for cyberspace superiority than equipment. And it is at this point in my discussion that I shall revert back to the original topic, and that is India's quest to dominate the South Asian cyberspace. According to National Association of Software and Service Companies of India,
The Indian technology industry is expected to grow at 7.7% in the current financial year. That was the last one. And generate revenue of US $191 billion. Currently, it accounts for over 8% relative share in India's GDP and has played a significant role in offsetting India's import bill. The industry has a workforce of 4.36 million people, adding 2 million employees only in the last decade. Indian military benefits from this large pool of talent. The industry today boasts of 11 companies with annual revenue well over US $1 billion and 24 startups that have attained unicorn status. A unicorn is a privately held startup company with a current valuation of US $1 billion or more. India expects over 50 startups soon as be unicorns, and startups are growing at 12 to 15% year on year, with 9,000 startups incepted over the last 5 years. With ICT exports of 85 billion US dollar, India is already ranked #1 in 174 countries, ahead of China, which comes at 5th position. The industry has identified 9 interconnected, rapidly evolving, high-impact digital technologies for future investment, as it estimates these can create opportunities of up to $33 trillion US dollars. With the new cybersecurity policy of India expected this year, the one of 2013 has a vision to build secure and resilient cyberspace for citizens, business, and government. There is no doubt that India, after China, has the largest technical human resource pool in Asia, with commercial motivations and an education system that continuously feeds the industry with high-quality talent. Indian emphasis on technical education through world-standard IITs makes it a formidable force benefiting from the 4th industrial revolution, and there is much to learn here. Ladies and gentlemen, to summarize, cyberspace is a unique domain, but not one where principles of war do not apply. However, unlike other domains, a total dominance of the cyberspace is yet not attainable, and not even required to achieve own objectives, whether in the strategic information warfare or in support of other domains. States would compete for cyberspace superiority at local system level to create an impact on other states at psychological and decision-making level by causing major disruptions and occasional damages. And India has a large pool of competent technical force to be a factor in any future armed conflict. Thank you very much. Thank you. Thank you for a very comprehensive and very excellent presentation. Okay, Sherbano, you continue. Thank you so much, Air Vice Marshal Faiz Amir, for such a detailed and informative presentation. It was very enlightening indeed. Now I'd like to request our third guest speaker, Dr. Tughril Yameen, to present his views on state of cybersecurity in Pakistan, emerging threats. شکریہ بہت بہت شیربانو شکریہ بہت بہت ڈاکٹر ظفر اقبال چیمہ جو میرے استاد بھی ہیں بہت خوشی مجھے یہاں اور دوستوں سے مل کے وائس مارشل صاحب کا میں متعارف ہوں تو شکریہ بہت. میں نے یہاں دیکھا کہ 30 لوگ ہیں جو اس میں انہیں ہوئے ہوئے اور میں شیر بات زیادہ آسانی سمجھ آتی انگریزی ہماری مادری زبان نہیں ہے اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ ہمیں ایک سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بھی زبان بنانی چاہیے. اسی طرح میرا خیال میں نیوکلیئر ڈیٹرنس یا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے بارے میں زبان بنانی چاہیے کیونکہ یہ تمام جو اصطلاحات ہیں ہم نے مغرب سے لی ہیں اور اکثر میں بہت عرصے سے پڑھا رہا ہوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بات سمجھ نہیں آتی.
تو میں نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے اس کے لیے اور میں اس پہ شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. تو جسٹ ہولڈ آن سیکنڈ. اوکے. آپ لوگوں کو میری پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے شیر بانو؟ Yes, sir. We can see the presentation. تو میں اب لوگوں نے بہت لمبی چوڑی بات کر چکے ہیں. میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں کوشش یہ کروں گا بات کو مختصر رکھوں, جامع رکھوں اور آپ لوگوں کو یہ سمجھاؤں کہ سائبر سیکیورٹی چیز کیا ہے اور سائبر سیکیورٹی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور پاکستان کو اس سے کیا کیا خطرات لاحق ہیں. تو یہ مجھے انہوں نے شیر بانو نے ٹاپک دیا تھا اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی رضامندی سے دیا ہوگا. اسٹیٹ آف سائبر سیکیورٹی ان پاکستان دی ایمرجنگ تھریٹس. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ جو مجھے موضوع دیا گیا اس کے ساتھ انصاف کروں. اچھا, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی جو پی ایچ ڈی کی تھی ڈاکٹر ظفر اقبال شیما کے ماتحت, وہ تھی بیسیکلی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا کے بارے میں, کیونکہ وہ ان کا کورس سبجیکٹ تھا. تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ اس پہ تحقیق کر چکے ہیں اور اس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اور اس زمانے میں ایک بڑا اہم موضوع تھا. تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں اپنا تھوڑا ایریا آف ایکسپرٹیز کو بڑھاؤں. اور سائبر سیکیورٹی ایک ایسا ایریا ہے جو اسٹریٹجک اسٹیبلٹی سے بالکل جڑا ہوا ہے. تو اس پہ میں نے کتابیں بھی لکھی, اس پہ میں نے بہت سے آرٹیکلس بھی لکھے اور اس پہ میں نے اپنی جو نالج بیس ہے اس کو جتنا کشادہ کر سکتا تھا کشادہ کیا. تو میں اویلیبل ہوں, کسی کو پڑھنا ہو, کسی کو سمجھنا ہو کانسیپٹس کے بارے میں, تو میں نسٹ یونیورسٹی میں بیٹھتا ہوں. میرے لائف کوئی خدمت ہو تو میرا یہ بالکل سینٹیزم کہتے ہیں کہ مائی پروفاؤنڈ پلیزر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. سو یہ آپ دیکھ لیں, یہ جو پریزنٹیشن ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن, یہ بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو شیر بانو پلیز شیئر کر لیجیے گا. تو لیفٹ پہ کتابیں ہیں کچھ اور رائٹ پہ میں نے ایک جو ہے وہ جو آرٹیکل لکھا تھا اس کا میں نے ایک ایبسٹریکٹ لکھا ہوا ہے. تو دس از این ایریا آف مائی ایکسپرٹیز اینڈ آئی ایم ولنگ ٹو شیئر اٹ وتھ اینی باڈی. اچھا, سائبر سیکورٹی چیز کیا ہے؟ لیکن اس سے بہت سیر حاصل بحث ہوئی, اس پہ بہت سے لوگوں نے بات چیت کی. میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائبر سیکورٹی تھریٹس جو ہیں وہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کے خلاف ہوتی ہیں, جیسے میں خلیل اسماعیل صاحب نے فرمایا اور لوگوں نے بھی کہا. اور اس میں سب قسم کے کمپیوٹر نیٹ ورک شامل ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ میری پرائیویٹ کمپنی ہے اور میرے لوکل یہ نیٹ ورک ہیں اور کوئی میرے خلاف کارروائی کرتا ہے اور میرے نیٹ ورک کو بٹھا دیتا ہے تو مجھے نقصان ہوگا. اسی طرح کمرشل بھی ہے, لوگوں کے بڑے بڑے نیٹ ورکس ہوتے ہیں, یہ امیزن ہے اور پاکستان میں آپ دیکھ لیں یہ ہماری خواتین جو ہیں یہ عید کے دن کھاڑی پہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کمرشل لیول پہ بھی اور آفیشیل لیول پہ بھی یہ نیٹ ورکس ہیں, اور اگر آپ ان نیٹ ورکس کو بٹھا دیتے ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے. نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک قسم کا خوف بھی تاری ہو جاتا ہے کہ یار یہ اچانک کیا ہوا, کہ میرا نیٹ بیٹھ گیا, کیا مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری اپنی پرائیویٹ ویب سائٹ جو ہے اس پہ اتنے اٹیکس آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور جس میں اگر نیوکلیئر کے بارے میں نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہو نا, دھڑا دھڑ تھاؤزنڈس آف دیم, اور مجھے پتا ہوتا ہے یہ انڈینز اٹیک کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جیسے وائس مارشل صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہم لوگ تو انڈیا بیشنگ نہ کریں تو کم از کم اپنا مدعا تو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کیا خیال ہے کہ یہ نیوکلیئر اسٹیبلٹی یا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کس طرح ہونی چاہیے. دوسری بات, اٹیک آن کمانڈ کنٹرول سینٹرز. اس میں ہمارے سویلین کرٹیکل انفراسٹرکچر ہوتے ہیں. دیکھیے اسکاڈا کا تذکرہ کیا یہ وائس مارشل صاحب نے. سپروائزری کنٹرول اینڈ ریموٹ ایکسیس, یہ ہمارے جتنے بڑے بڑے ہیں نا, الیکٹریسٹی گریڈ ہو گیا, ڈیمز ہو گئے, یہ تمام اسکاڈا سے کنٹرول ہوتے ہیں اور یہ تمام ہماری کرٹیکل سویلین کرٹیکل انفراسٹرکچر میں آتے ہیں. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہماری حکومت یہ فیصلہ کرے کون سے ہمارے کرٹیکل انفراسٹرکچر کی ان کی حفاظت ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہیں, اور اگر ان کے لیے بھی ہمارا رابطہ اپنی سرسپاہ سے منقطع ہو جاتا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ لوگ تیار بیٹھے ہیں نیوکلیئر بٹن کو پریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اگر اندھیرا ہو جاتا ہے اچانک کسی کو سمجھ نہیں آتی تو کوئی نروس آدمی کو, میں ویسی بات کر رہا ہوں, آئی ایم شیور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت ویل ٹرینڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کنٹینیوسی بی کیا ہوگی, سی کیا ہوگی, ڈی کیا ہوگی,
اور کس طرح سے آلٹرنیٹ مینز آف کمیونیکیشن ہے، تو ایسی بات نہیں کرے گا. مگر بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اٹیکس جو ہیں ہمارے کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ اور ملٹری ہیڈ کوارٹرز پہ بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ الیکٹرانک وارفیئر بڑی پرانی چیز ہے. دیکھیں ہم جب میں فوج میں تھا تو ہم اس طرح کرتے تھے کہ جو فریکوینسی ہوتی تھی، جو دشمن پارٹی کھیل رہا ہوتا تھا ان کی فریکوینسی پہ جا کے چلے جاتے تھے، ان کو جیم کر دیتے تھے. یہ اتنا آسان کام ہے، اٹس سو سمپل. So all this comprises computer security, ایک سائبر سیکورٹی. اس میں تمام رابطے کی جو چیزیں ہیں، جس میں وائرلیس نیٹورکس ہیں، ایون آپ ہیلیوگرافس ہیں، ہینڈ سگنلز ہیں، تمام چیزیں رابطہ کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، کچھ فزیکل آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، کچھ ورچوئل ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. ٹھیک ہے. پھر ہیکنگ انٹو دا کمپیوٹر سسٹم ٹو انجیکٹ میلویئر اور سائفن آف انفارمیشن، یعنی آپ کمپیوٹر سسٹم میں میلویئر داخل کر سکتے ہیں. اور دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ڈیٹا ہے، دیکھیے ہمارے انگریزی زبان سے کہتے ہیں نا، انفارمیشن ڈیٹا از آر کراؤن جیولز وی جسٹ کین ناٹ افورڈ ٹو لوز دیم. تو یہ جب ہیک کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں، تو اس میں آپ جیسے اسٹکس نیٹ تھا وہ میلویئر تھا جس نے جا کے گڑبڑ مچا دی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ جو ہمارا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس بہت بڑے ڈیٹا بیس ہیں. لیکن نادرا جو ہے ہماری نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی جو ہے، اٹس ون آف دا لارجسٹ ڈیٹا بیسز ان دا ورلڈ. اٹ مسٹ بی پروٹیکٹڈ ویری ویری ایفیشینٹلی. ٹھیک ہے. پھر سائبر ٹیررزم میں ہم سب کو پتہ ہے بڑے کئی دہائیوں سے ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. سائبر اسپیس میں پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، ریکروٹمنٹ بھی ہوتی ہے، فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے. اور پھر الیکٹرانک سرویلنس کی بات کی مختلف اصحاب نے، اور وہ میں بھی آج اس کی بات کروں. الیکٹرانک سرویلنس ہے، ہو رہی ہے. یہ بھی ایک، اس میں کوئی بھائی چارہ نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی دوست دشمن نہیں، ہر ایک کی سرویلنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ چند دن پہلے آیا تھا وہ مسلم پرو جو ہے، دیکھیں میں بھی استعمال کرتا ہوں. کہیں جاؤں ملک سے باہر یا کسی اور شہر میں جاؤں تو میں قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے، یا نئے شہر میں یا نئی سراؤنڈنگ میں ٹائمنگ معلوم کرنے کے لیے میں اس کا استعمال کرتا ہوں. وہ جو مسلم پرو ہے وہ سنا ہے تمام انفارمیشن اسی وقت کسی کو دے دیتا ہے. اور یہ جو ہمارا سب سے بڑا سرچ انجن ہے گوگل، اس میں جتنی چیزیں آپ کرتے ہیں، میں کسی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو کروں، وہ میرا ڈیٹا جو ہے کسی کے پاس چلا جاتا ہے جو گوگل چلاتا ہے. فیس بک، دیکھیں فیس بک ہم خود اپنی رضا سے اپنا تمام ڈیٹا اس پہ پاپولیٹ کر لیتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایک مجھے یہ بتا دے جو فیس بک پہ نہ ہو. سب فیس بک میں. میرے گھر میں جو لڑکا کام کرتا ہے وہ بھی فیس بک میں. میری والدہ محترمہ جن کی عمر ماشاءاللہ 87-88 سال ہے، وہ بھی فیس بک میں. اور ہم بڑی خوشی سے اپنا ڈیٹا اس میں ڈال دیتے ہیں. شیر بانو بھی فیس بک میں، مجھے پتہ ہے سب فیس بک میں. ڈاکٹر صاحب بھی فیس بک میں ہیں، میرے فرینڈ بھی ہیں. اچھا، پھر جو سب سے خطرناک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈینائل آف آئی ٹی سروسز. دیکھیں یہ چیز کس پہ ہو رہی ہے، یہ زوم پہ میٹنگ ہو رہی ہے نا، آپ زوم ختم کر دیں، یا مائکروسافٹ ٹیمز ختم کر دیں، یا آپ گوگل میٹ ختم کر دیں. بھائی ہمارا تو تمام چیز بیٹھ جائے گی. ہماری تو پڑھائی، میں مارچ سے پڑھا رہا ہوں آن لائن، اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کا بھی یہ جو تعلیم و تدریس سے منسلک ہیں، اور ہمارے اے وائس مارشل صاحب ماشاء اللہ وائس چانسلر رہ چکے ہیں اور اب بھی اے ٹی سی میں وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اگر آئی ٹی سسٹم ختم ہو جائے گا نا، یو ول بی ان اے بلیک ہول. آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا کریں. آپ لوگوں کو، آپ بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکیں گے. دیکھیں یہ جتنا میں نے سیکھا یہ تمام چیزیں، یہ کیسے سلائڈ شیئرنگ کیسے کرتے ہیں، اور مختلف چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. تو یہ ایک بہت خطرناک امر ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں بہت شور مچا ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ جی جو ہم پسماندہ علاقوں سے ہیں، ٹرائبل ایریا سے ہیں، یا غیر بلتستان سے ہیں، وہاں بینڈوڈتھ کم ہوتی ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لیکچر ہی آپ کو نہیں سمجھ آتا. یہ ایک ایچ ای سی کو مشکلات ہوئی، لوگوں نے جا کے مظاہرے کیے ایچ ای سی کے دفاتر کے سامنے. تو یہ آئی ٹی سروسز جو ہے نا، یو ڈونٹ اون اٹ بٹ somebody owns it. جہاں تک فزیکل انفراسٹرکچر کا تعلق ہے، ہم لوگوں نے بڑا اچھا ایک کام کیا. میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ ہم نے چائنا کے ساتھ اپنی فائبر آپٹک لنک قائم کر دی. پہلے ہم ٹوٹلی سی می وی جو انڈر گراؤنڈ کیبل تھے اس پہ ہمارا انحصار تھا. تو کام ہو رہا ہے، مگر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ سارا کوئی نہ کوئی تو اون کرتا ہے نا. تو یہ ہم کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اب وہ ایک تو ہم کہتے ہیں المیہ چلا رہا ہے، اب شاید نیچے بل گیٹ چلا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا تو آپ مجھے ایک آدمی بتا دے کہ اس کا ہارڈ ویئر
پاکستانی, کسی کا ہارڈ ویئر پاکستانی. ہم جتنے لیپ ٹاپس استعمال کر رہے ہیں یہ سب باہر بنے ہوئے ہیں اور ان میں امبیڈڈ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں. تو سائبر سیکیورٹی تھریٹس یہ تمام ہیں. جو چیز آپ بول رہے ہیں یا جو چیز آپ, یہ اب لائیو ریکارڈ بھی ہو رہا ہے آپ کا, میں دیکھ رہا تھا, اس کی لائیو اسٹریمنگ بھی ہو رہی ہے. کہیں نہ کہیں یہ بات ریکارڈ ہو جائے گی, چند دن بعد آپ بھول جائیں گے, مگر لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ وائس مارشل صاحب نے کیا فرمایا, ڈاکٹر ناصر صاحب نے کیا فرمایا, خواجہ داؤد نے کیا کہا, طغرل الیمین نے یہ کہا. تو ان کے پاس ایک ڈیٹا ہوگا کہ بھئی یہ سوچ بچار ہے جو انٹلیکچوئل لیول پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام آپ کے وہ اچھا. پھر ویل نون اٹیکس, یہ آپ لوگوں نے اکثر نے تذکرہ کیا کہ اسٹونیا پہ حملہ ہوا تھا. وہ میرے خیال میں ڈاکٹر ناصر صاحب نے کہا ایک برانز اسٹیچو تھا سوویت ایرا کا جو انہیں اسٹونیا کی حکومت نے گرا دیا. تو پھر انہوں نے باٹ نیٹ اٹیکس کر دیے, ڈینائل, اتنے زیادہ اٹیکس کیے کہ ان کے تمام سروسز بیٹھ گئیں. اسٹونیا ان ممالک میں سے ہے جس کا تمام تر نظام جو ہے وہ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ, تمام تر. اٹس کالڈ ایٹونیا, یہ جو ملک ہے, اور یہ 2007 میں ہوا تھا. اس کے کسی نے جارجیا پہ بھی جو حملہ ہوا اس کا بھی تذکرہ کیا تھا. یہ مشہور و معروف اٹیکس ہیں. اسٹکس نیک کا اٹیک ہوا, جو ایرانین جو یہ سینٹریفیوجز ہیں, جو انریچمنٹ یورینیم سینٹریفیوجز ہیں, اور یہ مزے کی بات ہے, افسوس کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں, یہ میل ویئر جو ہے کسی انسائڈر نے انجیکٹ کیا. یہ اسرائیلی یا امریکن باہر سے نہیں آئے, انسائڈر نے انجیکٹ کیا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, سب سے خطرناک گھر کا بھیدی ہوتا ہے جس کا پتہ ہوا کہ بھی یہ, اور میرے سامنے بیٹھا ہوا مجھے جو ہے نا آدمی, وہ میرے کمپیوٹر سسٹم میں ہیک ان کر سکتا ہے. تو one doesn't have to be sitting across the border or across the oceans. It can be done by anybody right under my nose. It can be done. So Stuxnet attack was an insider attack. Please یہ جانیں, یہ ہم ابھی بھی استعمال کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, USB sticks استعمال کرتے ہیں. ان میں بہت سارا میل ویئر ہوتا ہے جو آپ کی وہ ان کو خراب کر سکتے ہیں آپ کے سسٹم کو. دیکھیں ہم لوگوں کا تو اوڑھنا بچھوڑنا پڑھنا لکھتے ہیں. اگر ہمارا جو جتنا بھی ہم نے اپنا یہاں کتابیں لکھ رہے ہیں یا آرٹیکلس لکھ رہے ہیں اسٹور کیے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ اسٹور کیے ہوتے ہیں. اب تو یہ ہم اپنے اس پہ آئی فون پہ بھی اسٹور کر رہے ہوتے ہیں, آئی فون کہہ لیں یا اینڈرائڈ کہہ لیں, جو بھی آپ کے اسمارٹ فون کہہ لیں, اس پہ بھی ہوتا ہے. اور اس کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے. یہ تذکرہ پیگاسس کا تذکرہ بھی کسی نے کیا, میں بھی اس پہ آ جاؤں گا. پھر یہ بات ڈاکٹر صاحب نے, چیمہ صاحب نے بھی کہی کہ جی وہ پاکستان از ون آف موسٹ سرویلڈ کنٹریز. یہ حقیقت ہے, سنوڈن نے اعتراف کیا 2013 میں, میں خیال تیسرا نمبر سے پاکستان کو دیا. کیوں پاکستان کی سرویلنس کی کر رہے ہیں؟ سمپل سی وجہ ہے, وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی تمام باتوں کو ریکارڈ کریں, ان کو پتہ ہو کہ آپ لوگ کس قسم کی بات چیت کرتے ہیں. دیکھیں ہم جب فوج میں تھے, ہمیں ایک کمانڈر کی پروفائل بنانا سکھایا جاتا تھا کہ کمانڈر کی سوچ کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق ہم پھر اپنا وہ کاؤنٹر اسٹریٹجیز بناتے تھے کہ بھائی فلانا جرنیل ہے, فلانا یہ مارشل ہے, وہ سوچتا کیسے ہے. تو یہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی ہمارے جو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا جو بھی آرمی چیف وہ کس طرح سوچتا ہے, اس کی انٹرنیٹ کی پروفائل کس قسم کی ہے, تو ان کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اور سنوڈن ایک فلم بھی ہے ہالی ووڈ کی, آپ دیکھیں, بڑی انٹرسٹنگ فلم ہے, اس میں پاکستانیوں کا بھی تذکرہ ہے. پھر ایک یہ سونی پکچرز کے ڈیٹا بیس میں ہیکنگ ہوئی تھی. یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سونی پکچرز نے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا دا انٹرویو. اس میں کچھ لوگ جاتے ہیں جو کم جونگ اون یا اس کا لک الائک کا انٹرویو دیتے ہیں, اور بڑا تمسخر اڑایا گیا تھا نارتھ کورین کا جو سربراہ مملکت ہے کم جونگ ان. تو سونی پکچرز پہ اٹیک ہوا, گارڈینز آف پیس نے اٹیک کیا اور ان کا تمام ڈیٹا اٹھا کے لے گئے. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ڈیٹا بیسز پہ ہوتی ہیں, اگر آپ نے کسی سرزنش کی ہو کسی ملازم کی, وہ بھی اس پہ ہوگا. اس نے آپ کو جواب دیا, وہ بھی ہوگا. اگر بیوی سے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, طلاق کی پروسیڈنگ, وہ بھی اس پہ ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ہم نے تمام ڈیٹا جو ہم نے لے لیے, اور تم بات تو کرو, ہم تمہیں تمہارا ڈیٹا جو ہے نا تش تش بام کر دیں گے. یہ جولین اسانج نے کیا کیا, ویکی لیکس نے, یہی تھا نا. سنوڈن نے کیا کیا, سارا ڈیٹا نکال لیا, اس نے کہا یہ میرے پاس تمہارا ڈیٹا ہے بھائی, بولو تو صحیح. ٹھیک ہے. یہ فلم ضرور دیکھیے, سنوڈن بنائی ہالی ووڈ والوں نے, مگر بڑی انٹرسٹنگ مووی ہے. تو اسی طرح سونی پکچر کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ اٹھا لیا گیا, اور سونی پکچرز نے وہ فلم نہیں ریلیز کی مووی تھیٹرز میں. اب تو ویسے ہی مووی تھیٹرز کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئے, مگر سونی پکچرز نے بھی نہیں کی. پھر دیکھیں یہ ٹرمپ تھا, آپ اس کا لاکھ مذاق اڑائیں کہ یہ تو ایک ڈرامہ تھا یا کلاؤن تھا فلانا. ٹرمپ بہت ذہین آدمی تھا, اس نے کیمبرج انالیٹیکا کو استعمال کیا. انہوں نے فیس بک پہ جا کے تمام پوٹینشیل ووٹرز کا ڈیٹا جو تھا وہ ہارویسٹ کیا, یعنی اس کی کاشتکاری کی. ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی فلانے اسٹیٹ میں فلانے شہر میں فلانا یہ آدمی رہتا ہے, یہ اسمال اسٹور گروسری چلاتا ہے, مگر اس کو اس طرح کنونس کیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ کو ہی ووٹ دے. اور میں بتاؤں اس دفعہ بھی جیت جاتا ہے ٹرمپ. یہ میری تھیسس ہے کہ پرابلی وہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ آدمی دوبارہ پاور میں ہے.
اس کو بہت ووٹ ملے, اگر آپ اس پہ نہ جائیں الیکٹورل کالج ووٹ پہ چلیں تو اس کا نیک ٹو نیک اس کا بائیڈن کے ساتھ مقابلہ تھا. تو یہ ٹرمپ نے استعمال کیا, ٹھیک ہے. اور رشینز, وہ خود کہتے ہیں امریکنز کے, رشینز آلسو ہیک انٹو دی امریکن ووٹنگ سسٹم. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اٹیکس ہیں. دیکھیں ہمارا بھی ایک ریپڈ ٹرانسمیشن سسٹم تھا جو جس نے اس کو ہمارے ووٹس کاؤنٹ کو وہ ٹرانسمٹ کرنا, وہ بیٹھ گیا تھا سسٹم. پتہ نہیں کیا, کسی نے ابھی تک بتایا ہی نہیں کہ what was the reason that this system which was tried and tested failed to transmit the electoral results. اچھا وہ اب یہ باتیں آ رہی ہیں, میں نے ہاٹ لنک بنائے ہوئے ہیں, میں ان کو کھولوں گا نہیں. آپ میں سے کچھ دس از اویلیبل ٹو یو, آپ لوگ جا کے دیکھ لیں. انڈین کرونیکلس, اچھا اب انڈین کرونیکلس میں آپ کہیں گے اس کا بھی کیا تعلق, یہ تو پروپیگنڈا تھا, یہ تو وہ تھا, استعمال ہوا آپ کے خلاف, استعمال ہوا. بھائی استعمال تو ہوا, مگر پلیٹ فارمس کیا یوز کیے گئے. دیکھیں یہ انہوں نے میڈیا آؤٹ لیٹس استعمال کی. اب تو تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ ہوتی ہیں نا, لنکس بھیجے جاتے ہیں. جیسے میں نے ہاٹ لنکس آپ کے لیے کریٹ کیے ہیں. 15 سال سے انڈین کرونیکلس چل رہے تھے, اور پاکستان کے خلاف نمبر 1 اور چائنا کے خلاف انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف زیادہ تھا, ٹھیک ہے. اور ای یو کو بھی انفلوئنس کیا ہوا تھا, یو این کو بھی انفلوئنس کیا ہوا تھا, یو این ہائی کمیشن فار ہیومن رائٹس وغیرہ کو بھی. یہ ملک ہیں جنہوں نے بڑا غلط کر دیا ہیومن رائٹس کا 15 سال سے, اور ہم نے نہیں اس کو اس راز کو فاش کیا, یہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے کیا. یہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں. اور پھر یہ خبیث کا بچہ ارنب گوسوامی کیا کر رہا تھا, یہ اس کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ جی یہ بالا کوٹ پہ حملہ ہونے والا ہے, اور یہ اپنی ٹی وی ریٹنگز بڑھا رہا تھا. تو یہ تو خیر چلیں, ایک بات سامنے آ گئی ہمارے کہ جی یار یہ واٹس ایپ میسیجز کر رہا تھا. اب دیکھیں اب لوگ کہتے ہیں واٹس ایپ سیکیور ہے, واٹس ایپ کوئی سیکیور نہیں. اگر میرے پاس کوئی میسج ہے میں اس کو اسکرین شاٹ لے دوں, آپ سب لے لیتے ہوں گے, ہم لوگ اسکرین شاٹ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. ارنب گوسوامی کا جو ٹی وی ریٹنگ والا تھا, میں نام بھول رہا ہوں, آپ دیکھ لیں گے اس کو, اس کے بعد آپ ہاٹ لنک کو کلک کر کے دیکھیے گا, پوری ڈیٹیل دی ہوگی. میں نے اس کی وہ این ڈی ٹی وی کی وہ کلپ میں اپلوڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ وہ واٹس ایپ کا اسکرین شاٹ تھی, ٹھیک ہے. نمبر 1 اسکرین شاٹ کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جو یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہوتا ہے, اس سے آپ لوگوں کی رائے کو بدل سکتے ہیں, لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بڑا ڈراؤنا سینیریو ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں. اور پھر یہ پیگاسس سسٹم, جس کا اور لوگوں نے بھی تذکرہ کیا, اسرائیلی سسٹم ہے, اٹ آلسو ہیکس انٹو یور واٹس ایپ سسٹم. ایک کال آتی ہے, ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے, اور آپ کا تمام ڈیٹا اٹھا کے لے رہے ہیں. دیکھیں سارا ڈیٹا اس پہ, سارا ڈیٹا اس پہ, یہ آپ کے جو اسمارٹ فون ہے سارا ڈیٹا اس پہ, آپ کا سی این آئی سی کا اسکین, آپ کے پاسپورٹ کا اسکین, آپ کے بال بچوں کی تصویریں, آپ کے پوتے نواسیوں, سب چیزیں یہاں ہیں, اور انٹائر ڈیٹا اس ہیئر. آپ اس پہ کورسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز بھیج رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے تمام چیزیں چلا جاتا ہے. تو یہ پیگاسس کا میں نے وہ ڈیٹیل بھی دی ہوئی کہ کتنی کیا ڈیٹیل ہے, تو پڑھ لیں آپ. آپ کو اگر آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی تحقیق تفتیش کرنا چاہتے ہیں, کوئی ریسرچ آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہاں مل جائے گا. اچھا جو پوٹینشیل رسکس ہوتے ہیں سائبر اٹیک میں, ایک تو ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے. دیکھیں ایک منٹ لوگوں کے لیے قیمتی ہے. آپ کسی کا سسٹم ڈاؤن کر دیں, اگر یہ سسٹم جو ہم جس میں بات کر رہے ہیں, ایک تو کتنی وہ ہوگی, بیزاری ہوگی. شیربانو بھی ناراض ہوں گی, ڈاکٹر ظفر شیما بھی ناراض ہوں گے, میں بھی ناراض ہوں گا, اور باقی لوگ جو پینلسٹ ہیں کیا ہمیں بلا لیا ہے, سسٹم تو ان کا کام کر نہیں رہا. اور یہ اکثر ہوتا ہے. میں چند دن پہلے ایک ویبینار پہ انوائٹڈ تھا, وہ سپری والے کروا رہے تھے اسٹاک ہوم سے. آدھا گھنٹہ لگا ان کو کام شروع کرنے میں, بیکاز دیر واز سم پرابلم اینڈ آئی واز فیڈ اپ. یو آر ویسٹنگ مائی ڈیم ٹائم. half an hour was wasted of my productive time. I could have done something else. So it is not just downtime کہ آپ کا سسٹم بیٹھ گیا, مگر آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوا ہے. لاس آف ڈیٹا, میں نے پہلی بات کی, ڈیٹا, ایوری تھنگ از ڈیٹا. میں آپ کو بڑے یقین سے بتاتا ہوں, اگلی دفعہ ابھی نندن نہیں آئے گا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. وہاں جو سائبر وارئر بیٹھے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا اڑا کے لے جائیں گے, ٹھیک ہے. They don't have to stand that idiot with funny mustaches to have a cup of tea with our military, with our soldiers. They will take out data. And I tell you, the war is, it will not be a battle of
ہارڈ ویئر اٹ از 1984 کا جو کتاب آئی تھی شاید آپ نے پڑھی ہو 1944 میں جارج آرویل نے لکھی تھی بگ برادر از واچنگ یو, دوبارہ پڑھ لیجیے ٹھیک ہے. دے ول نو ایوری تھنگ. پھر فیک نیوز ہم سب کو پتہ ہے, اٹ کریٹس کیوس, اٹ کریٹس پینک. آپ ہر وقت آپ دیکھ لیں بکواس ہو رہی ہوتی ہے, فلانے نے یہ کر دیا, فلانے نے وہ کر دیا, ہمارا وہ بیٹھنے والا ہے جی وہ ہمارا وہ F9 پارک گروی رکھ دیا, سب بیٹھے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ کیوس اور پینک پھیلاتا ہے. اور جو مجھے خطرہ ہے یہ جو لاس آف مورال اینڈ ایروژن آف فائٹنگ ول, دیکھیں ہمیں تو ایز سولجرز ہمیں پڑھایا گیا تھا اگر آپ کا مورال ہائی ہے تو پی ایم اے میں پہلے دن ہاؤ از یور مورال ہائی سر, ٹھیک ہے نا, اٹس آل اباؤٹ یور مورال. اگر آپ کا مورال انہیں ڈاؤن کر دیا اور فائٹنگ ول ختم کر دی, آپ لڑائی نہیں کریں گے ٹھیک ہے. تو یہ ٹویٹر پہ ٹرولنگ ہو رہی ہوتی, لڑائی ہو رہی ہوتی دبا کے. تو یہ تمام چیزیں ہیں پوٹینشیل رسک ہیں. اچھا یہ میں آپ کی آج کے اخبار میں خبر ہے جو میں آپ کو آئی ایم شیور آپ نے پڑھا ہوگا کہ ریلویز آئی ٹی سسٹم کولیپسز, ڈیٹا بریچ فیئرڈ. ٹھیک ہے, اب ڈیٹا جو بریچ ہوگی نا اس میں تمام لوگوں نے جنہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. خیر ہمارے ملک میں اتنا ڈیٹا آپ لوگ کرتے نہیں مگر ہر ایک کو پتا ہوگا بھائی یہ فلانا آدمی ہے, یہ ہر ویکینڈ پہ لاہور جاتا ہے ریل کار پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے. تو اگر وہ آپ کو پکڑنا چاہتا ہے کوئی, میں ویسے بات کر رہا ہوں, اس کو پتا ہوگا یار فلانے دن یہ ٹریول کرے گا اور یہ فلانے وقت لاہور پہنچے گا یا پنڈی پہنچے گا. مگر یہ ڈیٹا بریچ جو ہے یہ ایک بڑا خوفناک چیز ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے چند سال پہلے کریم کی ڈیٹا بریچ ہوئی تھی. اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں یو کے میں ان کا نیشنل ہیلتھ سسٹم کا تمام ڈیٹا اٹھا کے لے گئے تھے. کرمنل ریکارڈز لے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں تو اتنا ہوتا نہیں, جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں تو تمام کرمنل ریکارڈ وہاں پڑا ہوتا ہے. تو اب آپ کو وہ جاسوس نہیں بھیجنے ہوتے پتہ کرنے کے لیے کہ اس کا کیا کرمنل ریکارڈ ہے, آپ اس کا پورا کرمنل ریکارڈ اٹھا کے لیے جا سکتے ہیں. پیز, پینشن, سب کچھ اس پہ وہ ہے. اور جو آپ کو پتہ ہے لوگ ٹیلی فون کر کے آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں, ان کو اگر پتہ ہو کہ آپ کے سیلریز کیا ہیں, پینشنز کیا ہیں, وہ تمام چیزیں یہاں سے ان کو پتہ چلیں. ہاں جی سیلری آپ کی اتنی آ گئی تو وہ فلانی چیز ہوگی, بلاک ہو گیا, آپ اتنے پیسے ہمیں دیں, آپ کو ہم کھلوا دیں گے, اور سم ادر نانسنس. تو یہ خطرناک چیز ہے. اچھا جو کرنے کی چیز کیا ہے سب سے پہلے سائبر سیکورٹی اویئرنیس زیرو, میں آپ کو بتاؤں زیرو. میں ایک منسٹر آف آئی ٹی کے پاس خود گیا, میں نے کتاب دی, میں نے کہا جناب یہ پڑھیے, اس میں اب چیزیں دی گئی ہیں. میں وزیر وہ اس کے پاس بھی گیا, امور خارجہ کے پاس, ابھی نہیں تھوڑے دن پہلے. تو مجھے وہ انہوں نے بتایا سائبر سیکورٹی کی جو انچارج صاحبہ تھی, انہوں نے کہا آئی ٹی کی, اور ایک کہا frankly Brigadier Saab, this has not blipped on our radar. These are her exact words, and I felt like smashing my head against the wall. Bloody hell, this is the most important thing. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے, ابھی سب نے کہا ففتھ ڈائمینشن آف وارفیئر. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی نیکسٹ ڈائمینشن وارفیئر کی یہی ہے, یہ سارے فیل ہو جائیں گے. دیکھیں جہاز جو ہے وہ خود مختار جہاز ہوں گے, خود مختار ٹینک ہوں گے. اب تو آپ کو نیواڈا میں بیٹھ کے وہ جوائسٹکس بھی آپریٹ نہیں کرنی, پری پروگرام چیزیں ہوں گی. اب تو روبوٹس آپ پہ آ کے حملہ کریں گے. اب بھی یو کے کی آرمی نے کہا ہے کہ ہم 2030 تک ہم اتنی روبوٹک انفینٹری بٹیلینز کریٹ کر دیں گے. انہوں نے اس پہ پیسہ بڑھایا ہے اپنا ڈیفنس کا. تو بھائی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو ہم آدمی بھیجتے ہیں نا لڑائی کرنے کے لیے, چاہے سپاہی ہو یا ایئر مین ہو یا سیلر ہو, یہ ختم ہو جائیں گے. اور خود کار ہتھیار وہاں پڑے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو سائبر سیکورٹی اویئرنیس ہونی چاہیے, سائبر سیکورٹی پالیسی ہونی چاہیے. دیکھیں کوئی پالیسی نہیں, میں بہت سے لوگوں سے بات کر چکا ہوں, ہاں مجھے پتا ہے کہ ایک لیول تک ہوگی, مگر اس میں سب کو انکلوڈ کرنا چاہیے سائبر سیکورٹی کو. ایک سائبر سیکورٹی کا انچارج ہونا چاہیے, انڈیا میں ہے, he should be reporting directly to the prime minister. سائبر سیکورٹی کے فنڈز ہونے چاہیے, سائبر سیکورٹی کا کوئی کوآرڈینیٹنگ ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے, سائبر سیکورٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہونی چاہیے. ہمارے یہاں کوئی نہیں. دیکھیں اگر یونیورسٹی میں کوئی بیٹھ جائے ہمارے سسٹم تو وہ آئی ٹی والے جھک مارے ہوتے ہیں ادھر ادھر, مگر یہ نیشنل لیول پہ ہونی چاہیے. ساری دنیا میں ہمارے پاس کوئی نہیں. یہاں ایک کسی نے اپنی پرائیویٹ چلائی گی, وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی ہے, اس کی وہ پاکستان کی نہیں ہے, کسی کا اپنا انڈیویجول انیشیٹو ہے. تو یہ میں کہہ کے تھک گیا ہوں, خدا کے واسطے یہ کرائیں, سائبر ڈرلز کرائیں, سائبر یہ ہر لیول پہ کرائیں. دیکھیں اگر خدا نخواستہ حکومت کام کرنا بند کر دیتی ہے تو اس کا کوئی ایمرجنسی رسپانس ہونی چاہیے نا. پھر ایک سائبر سی بی ایمز ہیں, یہ میری کتاب کا عنوان بھی یہ کہ بھائی اگر آپ کے انڈیا کے ساتھ اور کوئی چیزیں تو کم از کم سائبر سی بی ایمز کر لیں. ساؤتھ ایشیا از اے سائبر سیکورٹی بلیک ہول. یو ڈونٹ ہیو any discussion on this among the countries in this area. This is very important. ہر کوئی کر رہا ہے, عرب لیگ کر رہا ہے, افریقن یونین کر رہا ہے, ای یو کر رہا ہے, آزیان کر رہا ہے. ہم سب سے بڑھ کے بیوقوف لوگ ہم ہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی وہ سائبر اسپیس میں کوئی معاہدے نہیں کیے, کوئی ہم نے سی بی ایمس نہیں بنایا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا سائبر سیکورٹی
और 90 करोड़ IT के लिए और IT इनेबल सर्विसेज के लिए। तो अगर कोई सुन रहा है हुकूमत में तो खुदा के वास्ते को अपने नेशनल बजट में भी इस पर वो करें। ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी, डू नॉट इग्नोर इट प्लीज फॉर गॉड्स सेक। तो ये मेरी बातचीत थी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। शुक्रिया बहुत बहुत शेरवाना मुझे टाइम देने का, शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you, Sher Banu, for organizing an excellent discussion. I think all the papers, the presentations were very comprehensive and very excellent. We learned a lot during this presentation. I would like you to similarly conduct the question answer session. Please go ahead with that. Yes, thank you so much, sir. We have few questions. The first question is from, in fact, it's a comment from Mr. Khalid Banoori. His comment is directed to Dr. Nasir Mahmood. Cyber domain may be nebulous, but there are several aspects that are pretty tangible. Second, shared challenge and shared responsibility is a noble intent, but won't happen due to real politic. He also has a question directed to Air Vice Marshal Faiz Amir. How much of successful defense or attack dependent on time-space relationship? What kind of timelines are involved? Days, hours, minutes, seconds? Thank you. Well, Khalid Banoori Saab, time relation space relationship is actually almost irrelevant in the domain of cybersecurity. Not almost, because the successful attack in cybersecurity is when a malware sits in your systems, already sitting there for maybe months, years, and it activates itself on a given time. Now, thereafter, the reaction of the defending side depends upon its preparedness to answer or its preparedness to defend against that attack. So the attack on the system cannot take place unless the malware is already residing and hiding there for quite some time. So there is, I mean, if you get the warning, if your firewalls and your protection systems get the warning, then they would obviously not let the that Trojan enter into your software or into your systems. So that is the kind of, so I'll again repeat, if I am answering your question, here the timeline is breached already when the system, and there are different ways. There's a logistic logistic chains attacks, where when you buy a hardware, it already has a malware sitting inside, and like the cell phones that we have, like various systems that we buy from other countries, like the USA refusing 5G from Huawei because they suspect that Huawei would have backdoors in those systems and spy on the American communications or American use of 5G. So I think time-space relationship, if you have anything special in mind, I would be happy to share with you if you could elaborate on your question. Ijazat hai to respond? Ji. Thank you. Thank you all for a very, very enlightening session. It's actually been very, very useful to me. I hear you, Faiz. I mean, I've learned over years from you on several domains. And I completely agree with the approach that you've taken. My sense of this was in a broader context of when there's more artificial intelligence, there are more emerging technologies, then even a new attack would need much faster reactions, inclusive of the decision making. So is there any relevance to this aspect to this discussion? That was what I had in mind, but
New attacks that AI can generate are distributed denial of services attack, where on a website or on a bank system, there are gigabytes, hundreds of gigabytes worth of load is downloaded per second. So the system collapses. Now, how fast that system can be recovered depends upon the preparedness and depends upon the distribution of network. If the same bank or the same website has other servers and other servers at other places, distantly located, divided distribution, then it can recover fast. Same thing happened, something like this happened in probably 2011 or 13 when North Korea attacked a South Korean bank. And about 30 million account holders, they lost their services momentarily. But the South Korean bank had distribution, already divided their servers into many nodes. So they were able to recover from that attack. That's why I said the attacks in cybersecurity do not have longer persistency, because the software, hardware, both have replicability. And it depends upon how fast you can replicate those systems would depend upon the time, on the recovery time. Yeah, that's extremely useful to look at this. And my earlier comment to Nasser was in the same domain, that lots of things are quite nebulous, but yet they are tangible situations and perhaps solutions. Dr. Cheema, I may be allowed to ask my question to Dr. Tughlal as well, because he was still speaking when you ushered me into the cyber room. Let Dr. Nasser Mahmood first answer your question. Sure, then you can raise it to Dr. Tughlal. That was a comment anyway, but perhaps he might have something. Dr. Nasser? Sir, thank you so much for your comments, and your comment is well received, sir, in so many ways. So you have a strong point, and I didn't try to negate this point. My little submission was that when I used the word nebulous, I was just trying to give this comparison, the national domain with respect to the cyber, sir. That it is tricky and it's spooky, okay, and that's why I just thought that nebulous word justifies, okay. But definitely it does have its tangible base, okay. The hardware is there, so the material side is there, but at the same time the intangible bit is also there, which makes this whole space more confusing. Coming back to your second comment, again it's a very interesting and practical comment. True, when I said this thing, I said from the point of view of the weaker states, okay, because at the moment weaker states do not have much resources, and at the same time resources and technologies. So that is the right way basically to advance your argument of talking about about the shared responsibilities and having this shared ownership, so that we can also have a little bit. But to what extent it would be successful, we have to see. But still, that is the last thing which we have in our hands, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, you can come back, Khaled, and ask questions or observations vis-a-vis Dr. Tughlal Jameen. Yeah, thank you very much. Dr. Saab, it's always a pleasure, sir, from hear you speak, and you are expanding your definition of strategic stability. और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि आपका उर्दू में बोलना बहुत सराहने के काबिल है। इस तरीक़े को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपकी कंप्यूटर वाली तमसीलात भी उर्दू में बनाई जा सकें तो उससे चार चांद लग जाएंगे इसमें, और यकीनन आपका दायरा असर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एक कमेंट तो ये है कि most of the vulnerabilities that you covered very aptly and in a very wide scope perhaps existed for a long time, even when cyber security wasn't really the buzzword. So some of them have now kind of become more important, that I understand. But I do want to kind of pick your brains on two areas because you were talking about the challenges and in the view of the emerging threats. The obvious question,
development capacity? How can it handle in the eventual elimination of the kind of software that we are now kind of committed to using, like including the kind of software that you have for webinars, et cetera, et cetera. The other thing which I think is more important is, how to deal with the challenge of big data management. And, in our national sense, because there's a lot of information out there. How do you use it? How do you protect it? And so on and so forth. So big data management would include all. Can you, I mean, I know it's a huge subject, but can you say something about it? Thank you. अगर मैं आपकी बात सही समझाऊँ खालिद अली साहब, आपने पहली बात ये कही कि सॉफ्टवेयर को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. देखिए, ये हमारे पास नस्ट में नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. उनको हम ये, आप जैसे काबिल साहब उनको ये बात बता सकते हैं कि भाई मुझे इस किस्म का सॉफ्टवेयर बना के दो. इसी तरह वाइस मार्शल साहब यहाँ बैठे हैं, एयर यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर साइबर सिक्योरिटी है, साइबर वॉरफेयर है. इन लोगों को अगर आप एक वो जनरल स्टाफ रिक्वायरमेंट दे दें, जैसे हम फौज में देते थे कि भाई मुझे इस किस्म का सॉफ्टवेयर बना के दो जो कि विच कैन होल्ड इज रेजिलिएंट और इट डज नॉट कोलैप्स इजीली, तो वो आपको ज़रूर, क्योंकि मैं तो जनरल स्टाफ वाली बात करूँगा ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये बना के दूँ, और वो जो आगे आदमी बैठा है वो मुझे बना के देगा. क्यों नहीं बना के देगा? लोगों को हायर करने की ज़रूरत है. इसी तरह हमारे नस्ट में NSTP है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है. वहाँ अगर आप में से कुछ शौकीन नज़र आते हैं, मिल के कंसोर्टियम बना सकते हैं और वहाँ हम लोगों को ये काम दे सकते हैं. उसमें देखिए, यहाँ हमारे टॉप ऑफ द लाइन वो हैं, स्कूल्स हैं, सीक्स है, MCS है, वो यही काम कर रहे हैं. इसी तरह आई एम श्योर आपकी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ आप लोग पढ़ाते हैं वहाँ भी लोग होंगे. तो ये तो एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने वाली बात है. उसके बाद ये किया जा सकता है. इसके बाद आपने शायद गालिबन बात की हार्डवेयर की बात की, किसकी, सॉफ्टवेयर की, बिग डेटा मैनेजमेंट. बिग डेटा, हाँ, बिग डेटा मैनेजमेंट. देखिए, जैसे आप घर में, मैं बड़े आसान रखा, डोंट स्टोर ऑल योर डेटा एट वन प्लेस. जैसे घर में नहीं वो औरतें करती, ये कुछ पैसे इधर रख दिए, कुछ पैसे उधर रख दिए, मियाँ से छुपाने के लिए, बच्चों से तो ऑल डाटा शुड नॉट बी स्टोर्ड एट वन प्लेस. एंड डाटा मैनेजमेंट, देखिए, दिस इज द फील्ड, डाटा मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देखिए, यहाँ NSTP में हमारा वो था, कोई सऊदी उसको लेके आए, मुझसे कहा भाई इनको बताएं पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज. उसने कहा भाई मुझे ये नहीं पता, मुझे आप बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है, मुझे आप बताइए डाटा मैनेजमेंट के बारे में. तो डाटा मैनेजमेंट इज द थिंग. तो अगर हम एयर यूनिवर्सिटी में, अगर हम, और ये इट्स नॉट टेक्नोलॉजी अलोन, ये एक और जो बहुत बड़ा मसला है, अगर आप किसी टेकी से बात करें ना, वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, कहता मुझे पता है भाई. हालांकि मैंने बाहर की यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में और जो हमारे पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ ये तमाम चीज़ें शामिल की गई हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, बिकॉज इट्स पीपल लाइक अस who have got to tell the techies कि भाई ये होने वाला है और ये हम करवाना चाहते हैं. तो तमाम चीज़ें मुमकिन हैं, मिल के बैठे हैं. हो सकता है ये डॉक्टर चीमा ने बड़ा अच्छा हमें फोरम दिया, नेक्स्ट उसमें और लोगों को बुला लीजिए, हम मिल के बात कर लेंगे. सब चीज़ें मुमकिन है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये. शुक्रिया बहुत. Okay, Sherbano, please continue. Yes, sir. Our next question is for Dr. Nasir Mahmood. The question is from Zafar Iqbal Yusufzai. He's a senior research associate at the SVI. His question is, when it comes to traditional warfare between India and Pakistan, nuclear weapons work as a source of deterrence. However, in the case of cybersecurity, what can be the source of deterrence between both states if they develop the cyber capability? As we know, the state can't judge the cyber warfare capability of the other state. Dr. Nasir? Yeah, thank you so much. I would request you to be kindly brief in view of we are running short of time. So kindly be as brief as possible. Yes, sir. It is a tricky question. Having a cyber deterrence in third world countries, it is tricky. Okay, when we have to see this nexus between nuclear weapons and cyber, we have to keep this thing that the role that basically we have to. Okay, let me put it in this way. When we talk about deterrence, we are talking about prevention of war by preparing for war. Okay. So by that implication, we have to ensure that the command control
all systems, they must work, okay, whenever you want to have them. So we have to ensure, like the role of cyber is to have the local sport, okay, and the role is very supplementary, okay. And for that matter, we have to have those basic technologies. If you are looking for an ideal cyber deterrence, it is tricky. This is what I can say quickly. Thank you. Next question, please. Yes, sir. Next question is by Adila Ahmed. She's a research fellow at PICS. Her question is for Dr. Tughral Yameen. As you mentioned, the attitude of Pakistan's top officials on the significance of cybersecurity. So what is your policy options? What should be done against such actions by the Pakistani government? This is a very relevant question. Forums like these where we talk about cybersecurity. Next time, Shirbano, please invite somebody from the government, invite the Minister of IT or some government official who can sit in and listen to us. This is the only way. ज़्यादा से ज़्यादा इस पर बात की जाए, ज़्यादा से इस पर लिखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हुकूमत का मसला तो हुकूमत बचाना है. मैं आपको बताऊं, हमारी जितनी हुकूमतें आती हैं ना, उनका नंबर 1 मोटो क्या होता है? हुकूमत को कैसे बचाया जा सकता है. साइबर सिक्योरिटी कहीं भी नहीं होती उनके एजेंडा पे. तो साइबर सिक्योरिटी हमें बावर कराना है उनको, बात करके कि भाई ये बहुत अहम नुक्ता है हमारी सिक्योरिटी में जो बिल्कुल मिसिंग है. देखिए, टैंकों से और जहाज़ों से, बहरी जहाज़ों से, हवाई जहाज, कुछ भी नहीं होगा भाई जब तक आप अपना ये अपना इंटेलेक्चुअली ना इसको काउंटर करें. मेरा अपना ज़ाती राय है. शुक्रिया बहुत. Next, please. Thank you, sir. Sir, our next question is for AVM Faiz Amir. The question is by Ms. Sadia Kazmi. She's Director Academics at the SVI. As Pakistan is one of the most targeted countries in the world within the cyber domain, wherein most attacks are coming from India, do you think this offensive cyber posture could raise the escalation risk in South Asia? Are there any prospects for cyber diplomacy between India and Pakistan? Have the two countries been engaging or thinking on these lines yet? Very comprehensive question, Sadia. I don't think that, first question is that the cyber attacks, can they escalate the situation in South Asia? Definitely. As we said, that cyberspace is yet another domain like the other domains. And there are cyber weapons that can cause grave harm to the national assets and to the decision-making process. So definitely attack of such nature that causes irreparable damage that interferes with our ability to defend ourselves will definitely escalate into other domains, has the potential to escalate into other domains. The cyber diplomacy, yes, there's a possibility. We established successful nuclear diplomacy amongst ourselves, and we've been sharing our nuclear sites, list of our nuclear sites every year. So there is a nuclear diplomacy between the two countries. There's no reason why can't we reach a minimum understanding on cyberspace ethics between the states. It is, I would go back to Nasir Mahmood's terming it as a nebulous affair. The attack from India on Pakistani strategic information centers or other SCADA systems may not originate from India itself. It could come from Congo, it could come from Chile, it could come from anywhere else where the Indians have presence and they could probably use their expertise in those countries. So the basic problem with identifying attacks in cyberspace are that they're anonymous. Now, in the past, we have seen that recent past, Russian interference into US elections, and the Russians never admitted to that, though the US claimed to have solid proof. Prior to that, North Koreans attacked a number of times the South Korean and even the American bases in South Korea, but they remained anonymous and
identifying the source of attack is one important thing. Even if we have certain agreements with certain states, it doesn't mean that they won't be spying into us. So espionage through cyberspace is the most effective espionage these days. And I don't rule it out. I don't say that we will not spy on India or India won't spy on us, even if we have some kind of agreement between the two of us. Any more Thank questions? you, sir. Yes, sir. We have the next question is also directed to Sir Faiz Amir. The question is by Hussain Mohammed. He's HEC fellow in IR at Quaid-e-Azam University. Is it plausible to say that we need an overarching cybersecurity training starting from the early childhood education, particularly the social engineering side of the cybersecurity? Social engineering, as you touched, is the one great vulnerability that the cyber systems carry. And it is quite rampant here in Pakistan and elsewhere in the world, where you get a phone call and people asking you your bank codes or your PIN codes, and then entering into your system. Similarly, social engineering happens at larger institutes where the hackers, they want to enter your system through your telephone systems or through your your personal laptops. It happened recently in the COVID in India, when people were working from home and they were away from their the firewalls of their firms. So there's a tremendous increase, 500% increase in the data breaches that they experienced. And that too was social engineering, because somebody would call you. If you refuse, they will call somebody else in the company. They'll call somebody else in the company till the time they enter the system and reside there or get the information. So social engineering is a big issue, and definitely there's a requirement of educating all our, I would say, adults who use telephones and who works on systems. As far as the child is concerned, I would recommend that we keep our children away from screens. I think it's not recommended them to hand over screens to them. So I would recommend, as the Bill Gates probably has done to his children, that he has kept them away till age of 12, away from the screens. So that is what my recommendation would be. Shebana, how many questions have we more? So we have one more question. Okay, go ahead. Yes, sir. The question is by Ayusha Khan. She is a senior research associate at the SI. The question is directed at Dr. Tughlal Yameen. What is the main reason behind inability of Pakistan to formulate a comprehensive national cybersecurity policy or strategy, even when there is a realization that threats are growing? Sheer apathy, my dear, sheer apathy. There was a meeting, there was a visiting delegation, and I went personally and I said to the foreign minister staff, I said, please include data security in your discussion. I think it was the Japanese foreign minister. So it's sheer apathy. People are so preoccupied with peripheral issues that they are not willing to discuss this. अगर आप ज़्यादा बात करें तो कहेंगे कि लोगों को खाने को नहीं मिलता, आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तो ये शेयर एपिथी और मैं क्या कह सकता हूँ? Well, Can I give an answer to that? Maybe I can attempt an answer to that. please. I think couple of reasons. One reason is that we do not have a very large formal IT sector. Our companies have not become forceful enough to exert or to demand from the government to have a cyber policy or cyber security policy. So I think the government, first of all, needs to take measures which allow the private sector to grow. And start being a factor by having larger exports than what probably we had last couple of years, $1 billion. Mostly our exports are informal sectors. So the government needs to encourage the private sector to become formal. Second, I think last October, there was a draft policy on cybersecurity made by the Ministry of IT. And it was
last year there was a complaint in the parliament that, but that hasn't seen the light of the day. So I think there are competing interests or competing forces within the state that have delayed the implementation of or the announcement or finalization of cybersecurity policy. And I'm sure this year, as the India is going to announce, Mr. Modi said that they would be announcing their new cybersecurity policy this year. I also hope that we respond to it and give our own policy. Sherbano, thank you. Anything more, Sherbano? Sir, we have one more question. If you allow, I'll ask. Okay, yeah, sure. Yes, sir. The question is by Haris Bilal Malik. He's a research associate at the SVI. His question is directed at Sir Faiz Amir. Sir, how do you see the future of cyberspace security in South Asia? Well, since this is something that is not going to go away, the ICT industry, and it is growing faster, and Pakistan itself is now witnessing a kind of a revolution, I wouldn't say, but kind of a upsurge in the IT technologies. We have a couple of very good startups, maybe a score of them, and they're doing well. So as the usage at the private and at the public level, the usage of ICT expands, and as we have more emphasis in our tertiary education, like people doing cybersecurity courses, degree courses, and that they would probably be joining the government or private sector, we would see the cybersecurity industry in Pakistan taking place. Now, remember, the best cybersecurity warfare that you do is defense. If you can defend your systems from an attack from outside, and you can at the same time allow a friendly access to your systems, your own people could access, but the outsiders could not access. That is the best form of cybersecurity. And this is what is lacking in most of our corporations, not the high end, but most of our corporations and most of our public sector organizations, that we have not, we probably, people who are at the helm of affairs are not really educated or aware of the implications of cybersecurity or data breaches that they could have. So I'm sure as the new crop comes up, people like Sherbano and others who rise to the important positions, and Haris, I think we will probably be seeing better awareness about cybersecurity. May I ask you, sir, Yes. a brief, may I ask Yes, you sir. a brief question, AVM Faiz Amir? Yes, I sir. heard somewhere that there's a recent attack in February 2019 in the Ministry of Foreign Affairs of Pakistan. And second, there was an attack first cyber attack on Pakistan Navy's public wing from the Indian sources. I don't know whether they originated from India or somewhere else. Was there any significance, or are they just nuisance? Sir, I am not totally aware on the inside news, but I can say sometimes these attacks are to check on your defensive systems. Now, sometimes these attacks are on vulnerable targets. Ministry of Foreign Affairs probably would not be very well defended, and it would be very easy even for a child to hack their website. So probably that could be a stray hacker that probably played with the Ministry of Foreign Affairs. Coming to the naval side, I'm sure that must be professional work, but sometimes these are attacks are in such a manner that they want to check your system, so that next time that they want to launch an actual attack, they would know. There have been instances in cyber warfare where a similar organization has been attacked number of times. So every time the defenses came up, the next time the attacker modifies his own attack. So this is one way of going about this cyber warfare, that probably in peacetime these attacks are probing attacks, and sometimes certain malware is left into the system for years. In a time of armed conflict, this could
one example I would give it to you. The softwares that we use, let's say Windows software Vista, has over 50 million lines of coding. Now the error rate is 10 to 15 lines per 1,000 lines. If that is the error rate, then you can imagine what kind of error or what kind of loopholes or software loopholes will be lying in our systems. So these people, hackers, they come and attack, they find those loopholes in our systems, and through those loopholes, they enter and launch their malware. So what I'm saying is that these attacks that probably were not significant, not very intensive on both the sides, they could be probing attacks. Thank you. Thank you. I can see more SVI sympathizers, senior supporters, and veterans. If somebody like to make a brief comment, I would request that. I can see Air Commodore Khalid Iqbal. I can see Rizwan. I can see Air Commodore Adil Sultan. So if anybody likes to make any comments, please. Okay, Sherbano, no. I thank you very much to all of the three panelists who make very outstanding, very comprehensive, excellent presentations. I think the question and answer session was also equally excellent, and we had a wonderful seminar. We expected more successful than we thought we would have it. And thank you very much, the panelists, especially for making it possible from that point of view. And I'm equally thankful to the participants who found time out of their precious engagements and to come and join us on this seminar. So thank you very much, and Khuda Hafiz. Thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, sir. Khuda Hafiz.